Yes, abatuuliza ku Ghetto TV nkwanirizaako naye ate olunaku olwaleero katono nnyo nga sina kutwala eri press conference eyatandise dda muganda wange njagala okutegeeza nti ekibiina ekya National Unity Platform olunaku olwaleero kitongoza ekifo ekiwerako yeka 2 n'ekitundu mu kibuga wakati wano ku 2 ku Bombo Road ku 2 wano ku Bombo Road okuliraana ekkanisa y'omusumba Jackson Ssenyonga ng'ekifo kino kigenda zimbibwamu ekitebe ekipya ekya National Unity Platform. Ekifo kino kigule era kisasule teri abanja teri akyemulugunyaako kiwereramu ddala yeeka 2 n'ekitundu. Already kyamaze dda okusibwa ekikomera nga bw'okiraba muganda wange kyamaze dda okusibwa ekikomera nga bw'okiraba we batyo. Omukulembeze w'eggwanga ali wano okukitongoza mu butongole His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali wano kitongoza mu butongole nga bw'okiraba ngenda kutwalayo muganda wange ate obenga weetaba ku mukolo guno buterevu gwatandise dda Joero Ssenyonyo yali mu kwogera. Ekizimbe kino nkirabyeko muganda wange ekizimbe kino nkirabyeko nga bwe kigenda okufaanana kye bagenda ozimba mu kifo kino kya mulembe nnyo kya myaliriro 3 mirambirira. Kitegeeza nti National Unity Platform eyinza okusengula essaawa yonna nejja neteeka amakanda gaayo wano mu Kampala. Kati ekamwoca wayinza okusigalayo People Power nga kyo kya People Power ate NUP nesenguka nedda wano kiri ku 2 mu kibuga Kampala. Abamanyi ekkanisa y'omusumba Jackson Ssenyonga ekitebe kino weekiri. Katugende ku mikolo baganda bange buterevu mbatwala ate musobole okulaba ekigenda maaso naye nga wolaba wano wona ekibangirizi kino kyonna kyolaba omupakinze emmotoka kifo wekyenkana obugazi bwakyo. Mwebale nnyo kalingende mbagatte ku mukolo ate mulabe bwe gugenda mu maaso. Akabandera ako wekali we wagenda okutongozebwa we wagenda okubikulira olabe ekifaanani bwe kifaanana eky'ekizimbe olabe ani akitongoza mu ngeri efaanana bwetyo. Mwebale nnyo mwebalire ddala kambatwali buterevu saalugemerako. It may not continue to be our headquarters, however, it will continue to be a place that we can use as a national platform for different things. So we have future plans to take it, perhaps training center for our young people, or different activities. So Kamuta remains. We are always visiting our headquarters. We are much bigger place. This that we are doing here, we want to do in different parts of the country. Yes, this is going to be our headquarters, but as a political party, we want to acquire premises. We are renting offices in different parts of the country, in the north, in the east, in the west, in the central, but we have future plans to acquire property, however small or big, whatever the case might be, but that we get to have our addresses in these different places. So this is the start. We have started with our headquarters, but we want to do the same in different parts of the country. An address is important for a struggle like the one we are involved in. Some might think, but wait a minute, why are you spending lots of money to acquire property? Property here is quite expensive. As you can imagine, we are by the road and so on, but we think it's important to acquire this property and in different parts of the country to have an address for us, to advance the struggle. We must have these premises, we must have these addresses for our different activities to get to happen. Many of the places we are renting in different parts of the country, every once in a while, the regime intimidates our landlords. And so even when you have paid rent for about 6 months, you get a letter from the landlord saying, look, I am sorry, I want to use my place. I've given you 2 weeks, please vacate this place. We don't want to continue living like that. So we want to do this in different parts of the country as well. Places that we shall call home. That when we go to the north, when our president and the rest of the team go to the north, we have a home in the north. We must have a home in the west. We must have a home in the east and here too. So it's very important that we get to do that. We are going to start building soon in this very place. So today we are here to do the groundbreaking led by our president, and we have an architectural plan that we are going to show you, the photographic pictures that show you the photographic impression of the building, the structure that we want to have here for our headquarters, different offices, rooms for different activities,
It's going to be an amazing place. You will love it as your headquarters. And so soon we are going to start building. Today we shall break the ground, and then the plans to build will begin in earnest. So that soon and very soon we come and we occupy our premises properly as our headquarters. So pray for us as we keep making these things happen. I want to very quickly say what I've said in English, in Luganda, and then I'll invite colleague leaders. Olunaku lwa leero lwa ssanyu, era twebaza Katonda olw'olunaku luno. Tululindiridde nno okutuuka ku kino. National Unity Platform mujjukira engeri gye twatandika nga People Power Movement ng'ekisinde, era ne tutandikira wali Kamwokya. Ekiseera kituuse Kamwokya n'ebeera nfunda, kubanga ng'ekibiina tugeze tukuze, bannayuganda batusembezza. Kamwokya ekifo Kamwokya tekikyamala, era kivudde mulaba ensangi zino nga tulina activities ez'enjawulo. Tugenda ne tutawaanya pulezidenti waffe n'atwazikako Magere kubanga compound nene, ne tuteeka activities zaffe eyo. Naye tugamba nti nedda, kakati tukuze, tuli kibiina era nga kikulu ne tubeera n'amaka agaffe nga manene bulungi, nga magazi bulungi, nga tusobola okukolerawo buli kimu kye twali agadde okukola. So ekifo kino twakifunye nga headquarters za National Unity Platform zigenda kudda wano we tuli olunaku lwa leero. Era abakawempe mwe mulidde empanga. Twagala okwebaza abatuuze b'e Kawempe olw'okutwaniriza. Era ekifo kyammwe kino, kifo kyammwe kya pulezidenti kyaffe ffenna, ekifo kyaffe kino tukikuume bulungi. Temukkiriza muntu yenna kwetantala wano. Tugenda ne tubawulira nti bajja nga basaalimbira muno, tetubikiriza. Ekifo kyaffe kino tukikuume bulungi. Pulezidenti abalinamu nnyo essuubi nti ekifo kyaffe kino tujja kukikuuma ng'abatuuze bannakawa. So ekifo kino kijja tuyamba okukwasaganya ensonga ez'enjawulo. Ekifo kino kigazi bulungi era nga kisukkako ku kitundu kya half an acre. Ekifo kino we tuli era nga twagala naggaziwamuko sayidi eno, era mu nnaku ezitali za wala nnyo mujja kuba mukomawo wano mulabe nga ate tweyongeddeyo ku sayidi eri, tulabe nga kigaziwira ddala tusobole okukwasaganya bye twagala okukwasaganya. Twagala okwebaza abakulembeze baffe, buli omu eyeetabye mu nsonga eno, kuba nkakasa mujja buuza nti awantu wano bwa buseere wali ku luguudo mukikoze mutya? Yes, era waliddewo ssente eziwerera ddala, ate nga ng'ekibiina tukyateekamu kubanga bwe mbagambye nti tukyeyongerayo sayidi eno. Njagala okwebaza abakulembeze baffe, ababaka ba paalamenti n'abakulembeze baffe mu local governments. Buli mwezi bawaayo akasente eri ekibiina ne katuyamba okuddukanya emirimu gy'ekibiina, era ng'ekibiina paalamenti nayo tufuna ssente ng'ekibiina kirina ababaka mu paalamenti, zituyamba okuddukanya emirimu gyaffe ng'ekibiina n'okufuna ebifo nga bino. Era ffe ng'ekibiina tuli accountable bulungi. Manyi ti paalamenti n'akakiiko k'enkulembera akakosase tukwata agabbi. Omanyi mu ggwanga lyaffe tulina ababbi n'agabbi. Omubbi ono bambi abbye kasimu, abbye enkoko naki, naye oli bw'abanga abba buwumbi na buwumbi, ogwo gubeera gubbi gukondo. Tuli eyo tugakwata. So tulondoola ssente zino. So ffe ng'ekibiina ky'ebyobufuzi tuli accountable bulungi, era accounts zaffe byonna ebiwandiiko tubiteekayo eri akakiiko ebyokulonda, kubanga ke katulondoola, ate ne auditor general atulondoola bulungi. So byonna bazze babitunulamu ebitabo byaffe, era bajja kuddamu bitunulamu okukakasa, kubanga tulina okulaga ekifaananyi ekirungi, tulina okubeera accountable. So ensonga eyo tugikwasaganya bulungi. Ekifo kyaffe ekya Kamwokya kikyaliwo bannange, saagala mutye nti ate Kamwokya tudduseeyo. Twagala okwebaza ow'ekitiibwa ennyo pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert mu kutandika People Power
yatuwa ekifo ekyo kifo kike munnaye naye yagamba nti nange kangate ku struggle kifo kino kuziwaddeyo eri struggle nti newankubadde headquarters zaffe kati zigenda kujja mu kifo kino Kamwokya egenda sigala nga yaffe era tulina enteekateeka gye bujjako awo nga tumaze okujja wano Kamwokya tujja kolerayo activities ez'enjawulo tusuubira buliawo gifuula training center abavubuka abafaala okukwasaganya kino nakiri ne activities ez'enjawulo ez'ekibiina so Kamwokya ekyali yaffe kubanga pulezidenti yagiwaayo eri struggle. Tugenda tandika okuzimba ekifo kino era tugenda balaga ebifaananyi eby'ekizimbe kyetugenda okuteeka wano bana ekigenda kubanga kyakabi nnyo nga kisuufu kujja kyagala ekifo kyamu. So olunaku lwa leero pulezidenti waffe agenda kutongoza ekizimbe kyaffe mulabe nga bwe kigenda okufaanana kyetuyita ground breaking then okuzimba kutandike tulabe nga ekizimbe kyaffe kyambuka mu bbanga eritali awala nnyo tulabe nga tukiyingira tutandika okukwasaganya emirimu gyaffe ng'ekibiina kya National Unity Platform. Kyetukoze wano kyetwagala okukola mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo kubanga mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo tusasula renti eyo mu mambuka mu north mu east mu west naki naye oluusi tugenda tufuna ebizibu gavumenti eno bagenda ne batiisatiisa ba landlord baffe mubeeza muti aba NUP ne mbawa ekifo landlord n'akuwandikira ebbaluwa n'agamba bannaaye kakati ekifo kyange kino nina pulaani njagala kikozesa mbawadde weeks 2 mumpe ekifo kyange naye nga munnaye bamutiisizza katwagala ebyo bikome twagala tubeere n'ebifo nga byaffe so kino kyetukoze wano kyetwagala okukola mu northern Uganda mu eastern Uganda mu western ne mu bitundu bya centre tubeere nga tulina ebifo nga byaffe oba kitono oba kinene naye nga kyaffe nga maka gaffe nti ng'abakulembeze natukulembeddwa pulezidenti waffe buli we tunaagenda nti kaakati tugenze mu northern Uganda nga tulinayo amaka gaffe mu eastern Uganda nga tulinayo amaka gaffe mu western nga tulinayo amaka gaffe so kitwagala okukola bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ekintu kino kikulu okubanga tulina amaka wano ne mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo kubanga tuli kibiina era nga tuzze tukula era nga tukyalina bingi by'okukwasaganya munnange omwana bw'akula afuna awawe afuna amaka agage so abalowooza nti bino byakwejalabya nakisi byakwejalabya si byakwonoona ssente naye struggle ng'eno gye tulimu tuba twetaaga okubeera n'amaka agaffe bwe tukolera activities ezaffe nga tebajja tukyankalanya ono landlord nti ate kakati muveewo mukole biki nedda nga tulina ebifo ebyaffe so kino kye tukoze wano tugenda kikola mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo tweyongerere ddala okugaziwa kubanga tulina bannaffe mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo gaga nti bannange ofiisi yaffe nga NUP wano mu eastern wano muki eriwa ng'oluusi teriyo oba weeri nga ne landlord atiisatiisa nti kaakati wano nze naba offices nesaagala babeerewo nnyo bantu bangi kaakati tuli kibiina kya byabufuzi era ng'abantu batukkirizamu kaakati gwe bona ogamba nti mbawadde ekifo kyange kino mukikozese musasule renti naye temuteekawo bantu bangi titwagala bukwakkuliza obwo kati bwe tuba tufunye ebifo ebyaffe oba oli awo kiba tekyetaagisa nti ate genda mu ziwooteeri naki nga tugenda mu bifo byaffe ebyo eby'enjawulo nga tuteekayo activities zaffe ez'enjawulo so bwe kityo bwe tugenda otambula omukulu Nubian Lee sayinza okulaba abantu abasooka bawubiremu Nubian Lee kale munzikirize ekigambo kunga mukimanyi mukiwulira kunga Uganda kunga kunga Kawempe kunga kunga NUP kunga kunga Kyagulanyi kunga okay ngenda kusaba chairman waffe ow'ekitundu kino sebo chairman jangu otubuuzeeko mu ddakiika emu otwanirize bulungi mu butongole tusimbule sebo chairman basebo ne banjabo nsanyuka okubalabako olwaleero luno mu kitundu kyaffe kino
lwakubanga ebintu byammwe mubikola mu ngeri ya mankwetu ffe tubadde tuwulira biwulire. Nze kyama naye mpulira biki nga mpulira Muzeeyi Nyanzi simumanyi naye obalaba style simanyi bulungi. Tufiina mutawaana naye nga mutubuulirako ffe tuba tutuwulira buwulizi ayita wano mu nzikiza akola bw'ati ne bakubuuza nga ne ansa tolina sobola kukola ki asanyusa okubalaba tubaagaliza muyise bulungi ku kitundu kyaffe kubanga tusanze tuli bantu balungi na bulungi tujja mu ofiisi yaffe Nyanzi tetubamanyi tetukola ki tetubalaba era nowaana olaba essimu ngifunye ku makya saawa 2 kwagala mu kifo bwekiti ne bwekiti mu saawa bwezi oli naddamu nagwe owange oliwa ne mugaa nti gamba nkubira essimu ne bankubira akasimu n'ebitaba nemwebakujja amanyi nze Kavuma Steven. Gweyanguza nnyo chairman ife abavubuka tulina ekigambo ekiyitibwa Robert Dog style. Oli okiwuliddeko ekigambo ekyo? Bino ebyobufuzi bye tulimu byetaagamu eyo Robert Dog style. Kyovudde olaba tubadde tunakiralaasa nnyo ssebo w'ekitiibwa chairman kubanga abatutambulirako bangi naye kaakati buli omu ategedde nti yeffe aba wano. So buli kimu kijja kubeera siri naye tubadde nga tetujja kujja ate pulezidenti waffe ajje nga bw'alambula nga buli omu amulaba nga biki nga kijja kusoboka buli obusajja nga buyinza otucyankalanya naye kaakati tusimbudde tukoze tutya tusimbudde ssebo secretary general yangu weerere abantu. People power, our power, NUP, everywhere. Kunga Kawempe kunga, kunga Bwaise kunga, kunga Makerere kunga, kunga Chairman Nyanzi kunga, kunga President Kyagulanyi kunga. Mr. President, Deputy President and NUP, Deputy President Western Region, Honorable Members of Parliament, Speaker, Mayors, Division Mayors, and Councillors, leaders. We are very happy to be here today for the groundbreaking ceremony of the establishment of the headquarters of the National Unity Platform. I think I should begin by explaining what the area chairman just said. You know, NUP has always done things in a rubber dub style, but while making sure that we comply with every law or every legal requirement. Because indeed, you all know the persecution we go through. So like we woke up one day and we announced that now we have a political wing called NUP. That is the same way we have done this. And that is the same way we'll wake up one day and you'll find us in State House leading this country. I think the people of Uganda should be happy that we are able to beat the intelligence system of Museveni and his people and do our things, only for them to realize that we have already acquired such a beautiful and big space in the heart of the ghetto. I will emphasize once again that we could have gotten land in Kololo, we could have gotten land in Nakasero, but we decided to come to Waise, to Kawempe, so that we do not lose our identity. Our president is the one who will explain whether it is Makerere or Waise, but whatever the case, this is a ghetto, as you can all see the neighboring places. Now, I'll just say a few things, especially for the benefit of the people watching us out there. There are many Ugandans who often ask us about accountability, but we believe more that accountability can be given through actions. The actions that we take are not just in words. Because I can come here and read figures, say many things, but the most important thing are the actions we take. And therefore, I want to quickly go through some of the achievements NUP has been able to achieve this past financial year, this being one of them.
We have 8 departments in NUP, and under the Finance and Administration Department, we have been able to establish 10 regional offices. We have an office in Gulu for Acholi sub-region, Lira for Lango sub-region, Mbarara for Ankole sub-region, Hoima for Bunyoro sub-region, Busia for Bukedi, Mbale for Bugisu, Fort Portal for Toro, Kasese for Renzori, Soloti for Teso, and Jinja for Busoga. Now this is in addition to the many other offices we have across the country, some of which are established by our members of parliament and other leaders. This financial year we shall proceed to open up other sub-regional offices in West Nile, in Chigezi, Karamoja, Sebei, Greater Mubende, Greater Masaka, Mabida, Stretch, Greater Luwero, PG, etc. We are grateful to our MPs and other leaders who maintain district or constituency offices. Secondly, under that department, we have continued to facilitate the work of the NUP Secretariat, facilitate meetings, invest in branding, etc. etc. We have also, ladies and gentlemen, been able to purchase movable assets, such as vehicles, some of which are here. Drones, some of the drones you're seeing here do not belong to SFC or whatever. Some of those are actually our vehicles, the super customs and others that you see here. And we are going to brand them so that you don't ban them. We have also, very importantly, bought this land, which is a great achievement in the life of every political party or movement. We are grateful to our President, Honorable His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert, for giving us, for the past 4 years, his premises in Kamocha, which we have used free of charge. I want to emphasize that we have never paid any single money to be able to use our offices in Kamocha. The President gave us that property, and we have been using it initially only as People Power, now as People Power NUP, and we have not paid any money. And like Honorable Senyon said, the President has allowed that even after we have built here, the property in Kamocha will still be available to the party, which we hope to transform into a training center for our leaders and activists. Number 2, Welfare Department. Under the Welfare Department, ladies and gentlemen, from January 2021 up to now, we have supported over 6,000 victims of torture, unlawful detention, and families of missing persons. Although majority of the cases were in Central Region, we had 1,138 victims who were from other regions of Uganda. This welfare included medical expenses, support to families, support towards education, etc. etc. And we have continued also under welfare to stand with comrades who are bereaved and also in other kinds of trouble in order to spirit of comradeship. Under mobilization and coordination, what have we done? Under that department, we have established district mobilization committees in all districts of Uganda. We now have Kunga committees in all districts. In our other districts, we have even moved to the constituency, sub-county, and parish level. In this coming year, we hope to do even more to establish party structures right from the village level. That was delayed by our efforts of the constitutional review, which have neared completion. The sub-departments under mobilization have been actively involved in rallying the population to rise up and take on the historical role of redeeming our country. The institutions wing, for example, has ensured that we win over 70% of all guild elections in the country. That's a big achievement, ladies and gentlemen. The women wing, youth wing, PWDs, arts and entertainment, and the informal sector have all undertaken different activities to keep the People Power message alive. We have also continued to do trainings for our people at different levels. I want to quickly run through the other departments. Communication and media under our deputy, under our spokesperson and his deputy, continue to do an excellent work, which speaks for itself. They have countered the state propaganda and have ensured that our mission and vision is well understood by the people. Under policy and research, NUP has continued
to publish alternative policy proposals extracted from our manifesto. We have spoken about the state of economy, healthcare, education, and we have also made proposals on how to push our country into a middle-income country, not General Museveni waking up and announcing that now he's in middle-income status when he's actually not. Internally, we have designed different internal management policies for the party, including the constitutional review process, the code of conduct, sexual harassment policy, finance policy, procurement policy, human resource policy, etc. In the coming days, our National Executive Committee will sit to discuss these draft policies and pass them. Then they will be made available to the public. Our Election Management Committee has identified, recruited and trained registrars in every constituency of Uganda, and we have continued to participate in elections and by elections as they come forth. The Legal Department continues to advise and represent the party on several matters. In this 1 year alone, our lawyers have represented over 800 illegally detained comrades, and in some cases filed cases against torture and other illegalities. Some of these were in groups. You find that there are 100 people on the same charge and the lawyers are there tussling it out. We have supported numerous comrades with bail fees and assisted them, candidates who lodged election petition appeals. And finally, on our international front, we have continued to engage the Ugandan diaspora in order to appreciate them and continue encouraging them to continue with the efforts to resist the dictatorship. We also have continued, especially our president, to reach out to the world through different conferences, engagements, and international platforms, so that the Ugandan case is given the attention it deserves. So this is a brief report of what we've been able to achieve this year. As we launch this land here, we thought we should talk to our people so that they understand that we actually are accountable. Some people, I think, assume that when parties get money, some people sit and share it. No, that's not what we do in NUP. We make sure that every single coin is put to the right use, because that is not any individual's money. That money belongs to the public, to the members of the party, and that is why we are making this accountability. Bino kambyogere mu Luganda mudakiika ntono nnyo. People power, our power. People power. Nga NUP tusanyuse nnyo leero okujja wano okutongoza kino ekifo kyetugenda okuzimba offices zaffe, headquarters zaffe eza National Unity Platform. Nga bwe bategeezezza wano twagulawo emirundi 3, waliwo ebizimbe bingi nnyo nno we mulaba ne tubisaanyaawo nga twagala tutandike from the ground. So tuli basanyufu nnyo nti leero tusobodde okubitinga intelligence ya nakyemalira ne tutuuka ku launchinga lino ettaka nga tanategeera, era katusuubire, era ndowooza kyobola bakyeyama nayogedde ebigambo bya rabadaba, kyayise rabadaba style, rabadob style, tibagenda kuzuuka olunaku lumu basange nga tuli mu State House era ne mu swimming pool nga batoto bwayise bali awo bakola ki, bawuga banyumirwamu eyo. Ku nsonga ya accountability oba oli abantu gye batera nnyo tusaba, twagadde leero tutangaazeko bamemba baffe ku bintu byetu achievinze oba bye tutuuseeko guno omwaka. Ekisooka tulina departments zaffe 8 mwe tukolera emirimu. Tulina offices 10 we twogerera mu ggwanga guno omwaka ze twakateekawo. Tulina office Gulu, Lira, Mbalala, Hoima, Busia, Mbale, Fort Portal, Kasese, Soroti ne Jinja. Guno omwaka ogutandika ogwa financial year, omwaka gw'ebyensimbi, tugenda ku making sure nti tulina offices mu buli kitundu ky'eggwanga kyonna. Era twebaza ababaka baffe, ba speaker, bakansala n'abalala abagenda mu maaso n'okumaking sure nti eyo mu district ez'enjawulo tulinayo offices zaffe. Offices zino zensomye ze zisasulibwa ekibiina oba ezirentingibwa ekibiina, naye tulina offices nyingi nnyo abakulembeze baffe ze barentinga. Ekirala emirimu gy'ekitebe kyaffe gigenda mu maaso, mulabye meetings nyingi ze tubeera nazo, branding n'ebirala. Mwatu guno omwaka tuguzeeyo n'ebintu ebimu ng'emmotoka, era wano emmotoka ezimu ze mulaba za kitebe kya NUP, era wano bampaddemu amagezi noba oli awo tuziwandiikeeko ekigambo NUP, abantu baleme ozisanga eyo ne bazookya
nga balowooza zi drone za busajja. Kawenkene ekisingira ddala banange tuguze lino ettaka nga bwe mulaba value ya wano musobola okugiraba nti eri waggulu nnyo, naye tusobodde kugula lino ettaka lyonna we tugenda okuzimba offices zaffe, era guno omwaka mu bbanga eritali lyawala tujja kutandika okuzimba wano ekizimbe. Pulezidenti waffe nga bagambye agenda kubalaga ekizimbe kye tugenda okuzimba wano. Njagala kwebaza nnyo pulezidenti waffe omulonde wa Uganda gwe mwalonda mwenna. Oyo nno atukkiriza okukozesa ekifo kye ekamokya okumala emyaka 4. Twatandikanga people power ne tumaliriza ne tubeera people power ne NUP, naye nga tukozesa ekifo ekyo okuva mu 2008 around there tatusabangako sente. Oluusi owulire abantu ne bagamba musasula oba mu rentinga premises ezo. Njagadde okukakasa eggwanga pulezidenti waffe tatusabangako na 10 okukozesa ekifo ekyo kumala emyaka 4 etubadde tukozesa ekifo. Era pulezidenti waffe atusuubiza nti ekifo kikyasigala nga kya people power ne bwe tuba nga tumaze kuzimba wano, era tujja kusigaza ekifo nga tutendekerako abantu baffe nga tukolerako emirimu emirala. Mu welfare department yaffe waliwo binnya bitutuuseeko nga bwe mukimanyi abantu baffe bangi nnyo baasibibwa, abalala ne babuzibwako, abalala ne batibwa. Kaakati okuva mu January y'omwaka oguwedde abantu abawerera ddala 600 betuyambyeko, abamu nga tubawa obujjanjabi, abalala nga tuyambako ku families zaabwe, abalala nga tubayamba mu ngeri ez'enjawulo. Newankubadde cases ezisinga zaali wano mu Buganda, naye waliwo abantu 1,138 abaava victims abaava mu regions endala ng'otadde mu Eastern, Northern ne Western region. Tugenze maaso n'okuyimirira ne bakomrade baffe ababeera n'obuzibu, abafiirwa n'ebirala bwe bityo. Kati mu department yaffe ya mobilization oba gyoyinza okuyitera kunga, tumekinze sure guno mwaka nti tuteekawo obukiiko bwa kunga mu buli district ya Uganda. Ekyono nakyo kikulu mwali kikukiddeko mu ngalo, era ne mukubira oyo musajja engalo Chairman Nyanzi, Comrade Nabatanzi namulabyewa. Comrade Nabatanzi oyo Ssaabakunzi waffe mu Buganda, Oyek aliwa comrade waffe Uganda kunga kunga Uganda kunga Kulu kunga oyo ye Ssaabakunzi waffe wa Northern Uganda. Owa Western taliwo n'owa Eastern bali ku mirimu emirala egy'ekibiina. Ekirala departments zaffe ez'enjawulo ng'otadde kati for example institution yaffe ekulemberwa Comrade Musiri yamakinze sure nti Guild University mu university zonna mu Uganda tuwangula over 70% oba obutundu 7 ku buli 100 oba obululu tubadde tuwangula. Abakyala, abavubuka n'abalala bonna bakoze omulimu gw'amaanyi, era bangambye nti candidate waffe ow'e Makerere waali Dangote. Now let me be the one. Garden Makererians. Oh yes. Garden Makererians. Allow me to allow you to allow us to teach you a song. Dangote. Dangote. People power. Communications and media, Honorable Spokesperson waffe Joel ne Deputy we Waiswa, sina kwogera ku mirimu gye babadde bakola kubanga mubadde mugiraba guno mwaka gwonna, okuviira ddala okukuba propaganda w'abasajja ba Museveni n'okulaba nga mission yaffe egenda mu maaso. Policy and research tukoze ebintu bingi nnyo mu kakiiko kaffe ak'ebyokulonda nabyo mubadde mubiraba. Bannamateeka baffe bagenze mu maaso n'okurepresentinga abantu abawerera ddala 8 ku misango egy'enjawulo gye babataddeko. Ekisemberayo ddala diaspora and international relations tugenze mu maaso n'okwengeginga aba diaspora, era tubeebaza nnyo omulimu gwe bakola
mubalabye Canada nga bagoba abasajja n'abakyala abo abakwatagana ne nakyemalira. Era president waffe n'abakulembeze abalala LOP n'abalala mubalabye nga bagenda mu nkunganizo enjawulo okumakinga sure nti ensonga za Uganda ez'okutulugunya abantu n'okubamalako eddembe zigenda mu maaso n'okutegeerwa ensi yonna. So abawadde ababuuza accountability kansubire leero tugibawadde mu bikolwa si mu bigambo. So allow me, ladies and gentlemen, not to waste any other time, but to invite the Right Honorable Deputy President for Central Region, the leader of the opposition in Parliament, Weshtiva Matthias Mpuga, come and address the people, and thereafter invite the President. Thank you, SG. People power, people power, and NUP, and everywhere, in the ghetto, in the Waise. Thank you. Mr. President, my dear sister, Deputy President Western, comrades, party leaders here present, n'abantu ba Uganda mwenna aba NUP. I'll be very brief, Mr. President. Over the past month, talk was that NUP was a seasonal harrowing, and therefore it will go. I sense that that is now no more. A sense of permanence is here with us today, this afternoon. Whoever had any doubt as to our intentions as a party, I think the witches and naysayers can now go to bed and say, these guys are here to stay. Mr. President, I'd like to congratulate you. It's only a good leader is a lucky leader. When a leader is bad, even the little thing they touch disappear. I want to congratulate you for your Midas touch. That now NUP has a permanent home, and that the people of Uganda now know that our struggle is a permanent struggle for restoring sanity and a sense of permanent democracy in Uganda. Removing us from here will mean removing Uganda from the world map. I would like to invite Ugandans that had any doubt as to our sense of presence and as to our intention to the people of Uganda, that thought that NUP is seasonal. Can I tell you, we are now permanent. Abali balowooza nti tusimba kasooli, tusimbye omuvule enkya ya leero. Eyo emboozi ekoze eki? Ewedde. Bannayuganda mwenna abali eyo ebule n'ebweya, abali balowooza nti kyali kiyita mu luggya, omuyaga ogwali gukunta gumwayogerako gwasimbye omuvule. Omanyi omuyaga gutamba ne gusimba ensigo mu lutobazi. Muli abo mukyali awo ensigo ng'ekola ki? Ng'ekula. Muba mukyali awo ensigo ng'evuddeko ebibala. Kino ekibala kiyise wano ewaayise mu ghetto. Abantu bwe bwayise n'emirirano wano wammwe. Geeti ya NUP headquarters teetaako musirikale, mwe basirikale baawo abagenda okukuumawo. Mukuumewo nga entobo y'ebiroto byammwe ery'eggwanga lino we riri. Mulootere wano ebirooto ebirungi ery'eggwanga lyammwe, abaana bammwe n'abazzukulu. Emyaka 36 NRM ng'ebuguyaza ensi bakyapangisa. Basembayo okuwulira nga landiroodi ababanja.
sibapangisa bupangisa neera ndiro lyababanja. Kakati omuntu afaana bw'atyo mukwasa otya eggwanga. Nolwekyo President njagala kwebaza era nzikiriza n'okwebaza Secretary General kuba gye tutabeera abeera ku kitebe ng'ayiiya musajja mukulu mupambanyi. Thank you SG for your steadfastness in running this party. It's not easy running a young party and give it a face and give it this foundation. I have no doubt, not even the sky will limit us. The heavens will determine our destiny. Thank you so much for this. Abakulembeze mwenna abeewaayo okulwanirira ekibiina si kyangu kukizimba naye akeezimbye ati kaba kato. Sebo President tusajja kudde ndowooza ekiseera kituuse na kano akazigo tumala okukatereeza tugende mu nnyumba ennene eri gye tulina okugendamu n'abye chairman w'ekyalo ng'atidde ssebo enkola yaffe esingako naawo. Beera mugumu tujja kukuumira mu kyalo kyo nga tujja okukuuma bannayuganda. So President sina kubuusabuusa nti ebule n'ebwe y'abannayuganda gye banaava okuŋŋaanira wano tugenda kuzimbirawo omusingi ogw'ekibiina ekirikuuma ebiroto bya bannayuganda okuva ebule n'ebweya. Ntwala omukisa guno okuyita ojje okole emikolo egiddako ate oyogere eri bannayuganda. People power! Our power! NUP! Everywhere! Kajibuvudeko Honorable Councillor gwe bayita Mosendi ate yatuwadde style endala yagamba people power, people power, our power, our power. Thank you very much. Please resume your seats. Thank you very much, Right Honorable Leader of Opposition, Honorable Members of Parliament, Vision Mayors, Councillors, fellow leaders in different positions. I salute you. The English has largely been spoken and points have been made. So I will not dwell so much in English, especially depending on where we are. However, I want to emphasize, ladies and gentlemen, that today we are unveiling the site for our new headquarters. We thank God for this day. We thank the leaders. I salute the leaders that have been working closely with our Honorable Secretary General, Comrade Nubiandi, Comrade Nyanzi, our spokesperson and his deputy. But again, I want to salute you, the elected leaders, members of parliament, mayors, and others for the constant support, for your generous contributions. You have made this possible. Many people were doubting us. They were calling us a wave. So whatever you call us, we want to announce to you that we are here to stay. We started in Kamocha. We are not leaving Kamocha. We are only expanding. I don't understand. We told you that this is bigger than Chagolani. This is the people of Uganda. And we shall give it to the people of Uganda by and by, until the day when we are not renting or when we are not temporary, wherever we will be. We thank God for this day. We thank all of you fellow leaders, but we thank the supporters that have made this possible. Bigambo ebyo airtime oluzungu yaweddeko. Bwe tuli bwayise bakyali baffe mwenna
bamaama bataata kyakabi nnyo nnyo okuba nti tuli ffenna wano leero. Kibo kyamanu ekitundu tweyanze otwaniriza otusonyiwe n'okutusonyiwa enkola yaffe eyo yeffe babanda b'owulira era enkola ya kibanda kubanga tukola ebintu byaffe mu Robert style kubanga tumanyi nti wadde byetukola biri mu mateeka naye abatufuga kubanga bo bamenyi b'amateeka beteefuteefu otulemesa mu ngeri yonna. Nenaffe tukozesa obwongo bw'ekika ekyawaggulu okulaba nga tubayita kulitalaba buli mulundi. Era nga Secretary General bw'akyogeddeko twabitinze intelligence yaabwe kubanga tebali intelligent. Katuli wano olunaku lwaleero. Bannange mwenna abatuwagira mwebale nnyo okubikola. Mwebalire ddala. Bakibagambye nti twandibadde tuteeka ekitebe kyaffe ewantu walala wonna naye tusazeewo kiteeka wano olw'ensonga ez'enjawulo naye nja kwogerako 3. Ku mpapula wano bagamba nti kino ekifo kiri Makerere Kavule. So oyo yenna bw'oba bakubuuza nti kati amaka ga NUP amaka ga People Power ge bazimba bagazimbawa, bw'oba oyogera n'abana abaasoma abaagala nnyo okwesudya bagambe bagazimba Makerere Kavule. Ne bw'oba oyogera n'abaana ba ghetto bagambe boyi bakitadde bwayise. Ate bw'oba oyogera n'Abaganda abakkiriza ennyo mu by'okuwangaala bagambe bakizimbye Kavule. Era nga leader of opposition bwagambye si nsobi ekitebe kyaffe tukizimba Kavule. Abo abaali balowooza nti tuli muyaga bakuyita tetuli kisogasoga tetuli paapaali tetuli muwafu tuli muvule. Bakyogeddeko tubadde nga tulakamoca naye era nakigambako abakyala abali bakuŋŋaanye lwasembayo okusinkana Kamoca ng'ekifo ekyo tekitumala okusalawo tugaziire wano ate nga tukyayongera okugaziwa. Basebo ne banyabo kino tukikoze kubanga tukkiriza tekirowoozo kye tulina newankubadde nze nkikulembera tekikoma ku nze kuba tekyatandikira ku nze. So twagadde ne People Power ne NUP ebere yammwe ng'esobola n'outlivinga ffe kuba sigenda kubeera president wa NUP lubeerera si endowooza yaffe. Era tulowooza ti nga bwe bazimba essinzizo nga bwe bazimba omuzikiti era nga bwe tuze tulaba ebyokulabirako twagala n'emyaka 10 emyaka 2 emyaka 3 ne bwe tuba tetukyali mu nsi nga tewali wa family yaffe agamba naye ate wano waffe nedda wano wammwe bannayuganda mwenna. Ne bwe tulina obuyinza wajja kusigala nga wakola mirimu gy'Abannayuganda paka nakyemalira ng'agudde. Naye njagala obategeeza ssebo chairman wano woolaba we tugenda okuzimba ekitebe ekya gavumenti egenda okulembera Uganda. Bino tubikola kuba Uganda empya tetugenda kusooka kutuula mu ntebe yoke tutandika okutegekera Uganda empya nedda. Tutandika kati mwe muli gavumenti abakulembeze baffe era bye mubikola byonna mubikole nga mmanyi nti muli gavumenti. Tutandikira wano kikibiina kyaffe kya mwaka gumu naye nga lopu bwakyogeddeko nti baganda baffe aba NRM emyaka 36 nga babba sente z'omusolo mu 2015 basoloozaako ne sente zaali mu biliyoni nga zaali za kuzimba kitebe kyabwe kyezakoma ze naawe naye Museveni ebweri nkola ye temwina kwewuunya. Basebo ne banyabo twagala mu bbanga tono tubeere n'ekitebe wano tubeere n'ekizimbe ekituweesa ekitiibwa ekizimbe ekya gavumenti erindiridde okudda mu buyinza. Olw'obugambo obwo njagala obeebaza nate nja kwebaza muganda waffe Comrade Nyanzi chairman yamwogeddeko. Mumanyi nali nze sobola kwetuukira oba n'abalabe bamanyi
nate nyanzi nabo watukola bubi kuba twagamba wesibe mask atogende ng'otambula ng'omulema kati bakutegeera bati kuba basebo ne banyabo n'okutuuka ku level eno tubikoze tubikweka si kuba nti tuli beerufu ne mumanyi banakyemalira abatufuga bwe bagezaako okulaba nga tetulina kye tukola so n'obugambo obwo muzikirize n'oba mulisaako ku kifaananyi ky'ekitebe kyaffe bwe kirina okufaanana basebo ne banyabo. Kigenda kubeera kitebe kyammwe. Nzize nga mbagamba nti ffe tuli bakozi bammwe. Mwe abatulonda ne mutuusa mu bifo bino ye mwe babosi baffe. So please own this. Wano njagala mulabewo nga ewammwe. Njagala muyiseewo ng'ewammwe. Njagala muwagirewo ng'ewammwe. Naye okusingira ddala njagala mu defendingewo, njagala mutaaseewo ng'ewammwe. Webalete mwebalire abasebo ne banyabo Mukama abatuweere. Yes, omukulembeze gwanga akulaze ekizimbe nga bwe kigenda okufaanana ekitebe nga bwe kigenda everywhere. So right away kampita owekitiibwa president n'abakulembeze baffe tugende mpola mpola wali tugenda ku launchinga officially to break ground. Mr. President, you don't have to wear a helmet, Mr. President. agenda kusima ejjinja oba foundation stone nga bwolaba omukulembeze w'eggwanga ow'ekkumi. Omukulembeze w'eggwanga ow'ekkumi agenda kuggulawo ekitebe mu butongole wagenda ozimbibwa ekitebe wano mu butebe. Tuli wano Makerere Kavule bakugambye bagulawo mu ngeri ya Robert style. Munnange bagulawo mu ngeri ya Robert style nga teri amanyi ekitundu kiri mu yeeka namba naye nga bakwongerako. Okay. So, tugenda yimba oluyimba lwaffe olw'olutalo in English, both languages, as the president unwraps the foundation stone. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. In a new land. Yes, omukulembeze gwanga amaze okutongoza ekitebe ekipya headquarters za National Unity Platform wezigenda okuzimbibwa. Bigambo ki ebiri kuno?
kuliko the foundation stone for the establishment of the headquarter of the National Unity Platform was laid by Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert, President of NUP, on 12th. Mukirize nyambukeko waggulu nkulage eriyo view ya ekitundu kino nga ekifaanana. Akkiriza nyambukeko waggulu wano katono nkulage eriyo view y'ekitundu kino nga bwefaanana. N'abasirikale bateeze dda. Nkugambye kabangaliza poliisi ziri wano ndowooza ze zigenda okumuwerekera okumutuusa. Ettaka obunene bwalyo bwe bwenkana nga woobulaba. Pulezidenti essaawa zino avaayo naye poliisi already yateeze dda. Abe-SFC we bali. Abe-SFC basazeeko, poliisi esazeeko, naye nga gyo emikolo gitambudde. Emikolo gitambudde bulungi. Pulezidenti wuyo avaayo okusuubira amagye ne poliisi ne bataagala kulaba nga bamuwerekera. Labayo Roni, alo kawuki kwatira kwa. Yes, ekitero kyaffe ekya National Unity Platform bwe kigenda okubeera nga kizimbirwa. Baba sinaterera mbera. Yes, President yasimbudde abe-SFC bayitirivu. Pulezidenti w'eggwanga amaze okulonkinga ekitebe we kigenda okubeera amaliriza okulonkinga wano e Bwayise Kavule oba Makerere ku 2 okulira n'ekkanisa ya Pastor Jackson Ssennyonga. Abantu bagezaako okumuwerekera nga bw'olaba, naye ng'ekitebe kigenda kuzimbibwa. Ekitebe kigenda kuzimbibwa wano e Bwayise. Ekifo kinene kya yeekanga emu n'ekitundu bwe bagenda okuzimba. Omukulembeze w'eggwanga ow'ekkumi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okutongoza ekitebe we kigenda okuzimbibwa wano e Makerere Kavule ku 2. Ekitebe kibadde kigenda mu maaso otongozebwa, amaze okuleyinga foundation stone.
chairman w'ekitundu wagenda ozimbibwa ekitebe agambye lwaki temwaŋŋamba nze bulijjo ndaba nga mbuuza abazimba awo naye nga tebambuulira nga simanyi ne bamugamba anti munnange ebyaffe bya lubadoba style tetwogera kubanga abanyampi basobola otulemesa twagulawo nga tuyita muntu mulala ne tumala empapula ne tuzikyusa era tugenda kuzimba wano we tutuuse tebasobola kutulemesa. Ekifo kino muganda wange bakigula mu ngeri ya lobadoba style nga teri n'omu amanyi ne be bakigulako bannannyini kyo tebamanya nti National Unity Platform yekigula nabo tebamanya nti National Unity Platform yegula ekizimbe kino. They didn't know. Bakeera bukezi ku makya olunaku olwaleero bonna babadde surprise ng'ekifo bulijjo ekisibwako ekikomera ekifo kye baasenda ekinene nga munnange President w'eggwanga ow'ekkumi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda okukironkinga. The 10th President akirokinze kiri mu kibuga wakati ebwayise mu ghetto. President abagambye abaana ba ghetto muba mulagirira mugambe kiri bwayise. Ate bano ba akikiwala abaasoma n'abaasomaasomako bo bagambe makerere. Ate banene abaganda ennyo boogere kimu ku bbiri oba ku kavule. Mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera ku Ghetto TV. Naye banange ne kano kankayiseewo mazima ddala wabeeyangulirayo kasitandi kasalo max mixer ka mitwalo 7 okutuuka mu Uganda kagwera mitwalo 8. Ekifaananyi kigenda n'ekikankana omukono nagwo gukowa ne gufuuyirira muzira kisa yenna nga si munyampi. Omunyampi totawaana kugula saagala bisiraani naye yenna alina asobola okukavaamu kasalo max mixer twakateekako lumu ku Ghetto TV awo bannange ka mitwalo 8 tukagule ekifaananyi kibenga kiriya. President ng'ayogera nga tekikankana omukono gwena ne gukankana ne gukufuuyirira tukagule baganda bange mukanteekemu nze ngende maaso n'obbaweereza. Mu ggwanga Uganda tekaliimu kali mu mawanga ga Europe eyo gye bakatunda gye tukakozesa online. Akaliwo ke twali tukozesa munange kakola ebbanga ddene mu campaign okakkana nga kafudde amplifier yaako ate nga n'okumenyeka kamenyese tekakyasobola. Kati essaawa zino essimu ogikwata mu ngalo mayiro ne mayiro. President ng'ayogera okyusa omukono ekifaananyi kikankana. Tukyuse baganda bange tukyusemu mukangulire ekifaananyi kibenga kirikiriya nze newaayo okubaweereza. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Naye nga awo yakatweyungako omukulembeze w'eggwanga ow'ekkumi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abakubye etu bannayuganda babuuza ssente ziragawa afuna ssente nnyingi. Munnange abaagula ekibiina kyagula ewagenda okuzimbibwa ekitebe kya National Unity Platform. President kyava tongoza olwaleero Makerere kavule ewawerera ddala yeeka emu n'ekitundu naye ng'ekitundu tebannabasenda naye nga nabo baasasuddewo mu kibuga wakati mu district mu Kawempe division mu Kampala district. Bwatyo President bakigula era akitongoza olunaku lwaleero nga tebamanyi tebadde n'omu amanyi. Njagala okutegeeza nti tubadde ku kitebe nga tusimbula ogenda naye nga n'ababaka abasinga obungi nabo babuuza tulagawa leero President yatuyise kuki leero kiki nga teri amanyi n'agenda era ng'ekibiina engeri gye kyajjamu era naye bwakoze. His Excellency the 10th President of Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu abanyampi mbalaba wano baŋŋamba mbu bakangulire enziremu enyale mu nnyoko sisobola mukaleke. His Excellency the 10th President of Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu bwatyo atongoza ekibiina. Njagala banyumizaako kasitole katonotono. Muganda wange bwe babadde omanyi wano eno Museveni waayita ennaku zino ng'ava Entebbe
ayita Northern bypass n'avirako Bwayise n'ayambuka kubiri n'agenda n'ayita Emulago n'agwa Nakasero kati agenze okuyita wano ekitebe we kigenda okuzimbibwa munange nga fulaga za NUP zeewuba abaana b'obukofiira beesala badde eno badde eri ng'ekitebe kitimbiddwa n'ayiwawo abasirikale ba SFC abayitirivu naye okumanya nti si yali mu buyinza abayise munange ne badde ebbali ne basirika busirisi nga beekengedde babuuza ki babadde balyawo omukulembeze omulonde mu mateeka gwe baalonda ne bagaana omulangirira munange n'ayingirawo wakati mu convoy ebadde ekulembeddwamu abawagizi ababaka ba palamenti bakansala basipiika ne bammeeya ne bajja ku kitebe abeesefusi beekubidde amasimu bambega bayingiddewo ababadde mu makooti ne mu saati eza bulijjo abamu nga babadde mu ovulo z'abamakanika ne bagenza olaba ebikolebwa biri mu mateeka tebalina ngeri gye bakitandikamu we batyo munnange ne bakipowa mukulembeze n'atongoza n'avaawo era tugenza okuvaawo ng'abakulembeze abasirikale b'SFC bali awo bayitirivu abasirikale b'SFC nga bali awo bayitirivu ayayayaya naye tebalina gwe bakubyeko kati bapulaani nga balemesa batya okuzimbawo kubanga ne pulaani eri approved by KCCA gavumenti yajja approvinga tukomyewo ku kitebe ekikadde banange NUP beeyagala be balina ekitebe ekiri mu mateeka tebapangisaawo ekikadde ate ekitebe ekipya nakyo kyaguliddwa mu mateeka ekitebe ekipya nakyo kyaguliddwa mu mateeka tuyingidde ekitebe ekikadde aba NRM bangambye bakyapangisa emyaka 38 landiroodi ababanja olubanja landiroodi ababanja tebasasulanga the 10th president of Uganda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akomyewo wano waliwo agambye mpininga enamba tulabe engeri gye tufunamu kasalamuniyo stand yako kamikisa jangu mu inbox yange ya Buganda Ronald Mugenyi ojja kuba ogiraba twogere munaye nsooka kwekengera abaani b'engendo giwo oba b'engendo sisinkana n'olwensonga eyo jangu mu kabox eyo twogere tulabe neyanzizo yena n'abakaguze naye bw'oba olina okagula n'ekigenderero ekya NRM ekigenderero ekyokunnafuya kalike si mu bubi nga Kavuma watera okwogera mukulembeze si mu bubi naye kalike mukulikireyo nnyo nnyini ddala tukomyewo ku kitebe ekikadde mpuliddako nti kiri ekitebe bwe kinaaba kiwedde ozimbibwa nga bw'olabye ekizimbe matiribona kino kigenda kusigala nga kya people power kiri kibeere kya National Unity Platform mwebale nnyo mwenamba tumirako ababaddeko Kiwala nkutumiddeko Serwadda Geoffrey nkutumiddeko Ambrose Muhangi nkutumiddeko nnyo mwebale nnyo mwebali ddala Isaac Katongole nkutumiddeko Kayemba Denmark nkutumiddeko Birungi Agnes nkutumiddeko nnyo anagamba ki musiru kyono fango yayana n'omulambo guba bakuziika bakuwunzike gasiya Josephine Faith nkutumiddeko nnyo Rita Nakalwa nkutumiddeko nnyo Fati wa Bobby webale nnyo bananga abageto media family mbatumiddeko nnyo mwebale kubaayo mwebale kwagala gwanga lyamwe mwebale emirimu gyonna gye mukola abageto media family mwebale nnyo okutambuza njiri ya geto media kusharinga n'okuyambako emirimu gya struggle egy'enjawulo mwebale kuba abalwanyi ate mwebale kwagala gwanga lyamwe mukama abadizeewo Kisache Sara nkutumiddeko nnyo Zabu Aisha nkutumiddeko nnyo Julius Guni nkutumiddeko Kiyimba Bruno nkutumiddeko Fati wa Bobby webale kubaayo mukazi goli w'amaanyi wallahi oli w'amaanyi webale Kalule Anthony nkutumiddeko nnyo agambye Bobby waddala bali bapangisa eri kino kyekitebe ekikadde webale nnyo webalire ddala webale nnyo mukkirize banange mbasiibule mwina ayagala okungulizaako kasolo mix ako twakateekako wano ku Ghetto TV omunange osobola okujja kakwata essimu bulungi kakwata kamera bulungi ate kalina amplify eddoboozi libakkiriya nnyo n'oweereza ekifaananyi ng'omukulembeze ayogera nga tekikankana nga sitandi weeri jjukira emikono gikankana tukuze oba okankana n'okyusa n'ozza muguno n'ozza ne muguli mukkirize mbasiibule omukama abankuumire atakuuma mpeera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mweraba Ghetto TV tusimbudde.